আচ্ছা, তোমরা কি কখনো ইটালিয়ান খাবার খেয়েছো, বা মেক্সিকান, বা বাংলাদেশি, বা ইন্ডিয়ান? আচ্ছা, ইন্ডিয়ান তো খেয়েই থাকবে, বাট আজকে আমি রিভিউ করব বা রিয়াকশন দেব হচ্ছে এমন 15টা খাবারের ওপর যেটা কি না ওয়ার্ল্ড বেস্ট। বুঝতে পারছো? ওয়ার্ল্ড বেস্ট। তো সবার থেকে যেন সেরা হবে সেই খাবারগুলো। তো সেগুলো কি, সেগুলো জানতেই আমার সাথে ভিডিওতে স্টে টিউনড হয়ে থাকো। আর তোমরা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর দেখতে থাকো StarryPর দারুণ দারুণ রিয়াকশন ভিডিও। তো চলো, লেটস গো। Looking for more travel tips? Make sure you hit subscribe Okay, and ring that notification bell. We will. So our first favourite food from around the world is ramen from Japan. If you are eager to dive into the more luscious flavours of Asia, head to the Japanese cuisine ramen. This noodle dish can be partnered with lots of different types of meat and vegetables, but you can also find them on every corner of Japan. Now our আচ্ছা, next এই রামেনগুলো আমরা যে রামেন খাই, ইনস্ট্যান্ট রামেন, এগুলো একদমই না। এটা একদম সুন্দর গরম গরম পরিবেশন করছে, অ্যান্ড উইচ ইজ লুকিং ডিলিশিয়াস। বাট এই মিট পোর্শনটা ছাড়া, কারণ এখানে যে কিসের মাংস দিয়েছে গড নোজ। যাই হোক, dish from around the world is also an Asian option. It is the hot pot in China. One of the best meals to have when in China. আইস হাফ, মানে এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টের টেবিলের ওপরেই হটপটটাকে মানে সেট আপ করা থাকে। তুমি চাউমিন ধ্যানা ত্যানা সবকিছু ওটার মধ্যে দিয়েই ইনস্ট্যান্ট ওটা কুক হচ্ছে, আর তুমি ওখান থেকে তুলে তুলে খাচ্ছ। বাট সমস্যাটা হলো, তোমার জিভটা যদি সেই টেম্পারেচারটা সহ্য করতে না পারে, ভাই পুড়ে যাবে। Has to be their amazing hot pot. To begin with, choose your broth. You may stick to a clear soup or go for a sesame and soy sauce black soup, or even get a spicy Sichuan broth. Next, choose your meats, seafood and veg ready to cook in the soup. In many Chinese restaurants around the country, you can find various different sauces for you to choose from as a dipping sauce for your food. Pizza. এটা দেখে কার কার মুখে হাসি ফুটলো কমেন্ট করে জানাও। Cherry tomato. Now our next favourite cuisine in the world is everything Italian. I found this one really hard, guys. I could not narrow it down to my favourite Italian dish. Cinnamon cake. Everything Italian makes it to the list. Whether it is pasta, pizza, cheese or amazing coffee, make sure you taste all of the local foods when you're exploring Italy. Sorry. Now our next one is a family favourite, grilled cheese in the USA. Who doesn't love a grilled cheese sandwich? This classic American sandwich became popular in the United States during the 1920s when it was prepared open-faced. Nowadays, you can find this melted goodness topped with all sorts of meats and sauces in cafes and restaurants across America. Our next favourite dish is baguettes from France. When you think of baguettes, you obviously think of France. The long, light but crispy bread dates back to the 19th century and is a staple for visitors and residents in France. Whilst in the country, visit the bakeries early in the morning to get a fresh stick of bread for breakfast. And the next favourite food is a close one to me, fish and chips from England. After a hopefully warm day at the British seaside, there is nothing better than fish and chips concept আর কি গ্রো করেছে। আমি ইন্টারনেটে অনেকগুলো ক্যাফেজ দেখছিলাম যেখানে এইটা রয়েছে আর কি, ফিশ এন্ড চিপস। জানি না কি, tucking into a good portion of fish and chips. Get yourself a battered cod or haddock, sprinkle too much salt and vinegar over your greasy chips and enjoy. Okay, বুঝলাম। এটা থাইল্যান্ড। And the next best food around the world is a green curry from Thailand. One of the most amazing things about travelling in Thailand is the green Thai curry. The curry is গ্রিন থাই কারি, কালারটা দেখলেই আমার কেমন খাওয়ার প্রতি ভক্তি চলে যায়। আমি ঠিক ওই কালারটা নিতে পারি না, জানি না খেতে কেমন, কোনোদিনও খাইনি, বাট না খেয়ে কমেন্ট করা উচিত না, বাট ওই
কালারটা জাস্ট তুমি কেমন কেমন As spicy এতটাই as সবুজ। other options, but tastes delicious and is always fresh. Definitely a must in Thailand. And another favourite dish of mine is quesadillas from Mexico. Everyone has their মেক্সিকোর ফুড শুনেছি যে ঝাল হয়, তো যারা যারা ঝাল খেতে ভালোবাসো নিচে লঙ্কা দিয়ে কমেন্ট করো। favourite Mexican dish, but nothing tops the quesadilla. This simple flour or corn tortilla filled with cheese, meats and beans is a staple across the country and a must-try for travellers. Plus, it is fast becoming one of the most famous. পাতি কথা, বাড়িতে একটা রুটি নেবে, তাতে একটু বাটার মাখাবে, যা যা সবজি আছে দেবে, গুচ্ছের চিজ দেবে, সস দেবে, শসা দেবে, টমেটো দেবে, পেঁয়াজ দেবে, দিয়ে একটু উল্টে পাল্টে শিখে নেবে। Foods in the world, so you can experience it in destinations across the globe. Automatically record. হ্যাঁ, আমার একটু চাপ লাগছে। মেয়ে উঠবে তো? হ্যাঁ, তুমি করে রাখো, পড়া ধরবে। সেই ভালো। Record and save your best gaming moments with Powder. Just download on your PC and launch your game. Powder's AI technology will detect your best gaming moments as you play. So our next favourite dish from around the world is pho from Vietnam. হ্যাঁ, If you have visited Vietnam or seen photos of the bustling cities in Vietnam, chances are you have seen a hot steaming bowl of pho. This Vietnamese noodle soup is a comfort food for locals and a unique flavour এটাও কাইন্ড for অফ ওই Western রামেন visitors. টাইপেরই। Most often served with chicken or beef broth, you can find varieties of this traditional dish. চিকেন ব্রথ অথবা বিফ ব্রথের মধ্যে আর কি নুডলস এন্ড যা যা ভেজিটেবলস, তারপর শাক পাতা এসব আর কি দেওয়া থাকে। আর উপরে এগুলো মনে হচ্ছে ওই যে জুলিয়েন করে কাটা আর কি, ওই জিঞ্জার। আমিও ইংলিশ বলছি। Over the country, and no two versions will taste the same. Now, our next best dish to eat around the world is paella from Spain. Originally from Valencia, this paella dish can be found across Spain and is a must-try for visitors. The national rice dish is typically served with vegetables, saffron, and seafood or meat. Sometimes it can be served with chicken, rabbit, or duck. Rabbit? Now, our next favourite dish is all the way from India. It is biryani. Oh, finally! This Indian classic dish is enjoyed by many throughout the world. The rice-based dish includes spices, meats, eggs, and এটা দেখে প্রাণে জিভে দুটোতেই জল এলো। vegetables, with some restaurants offering biryani with nuts, dried fruit, or yogurt included as well. Now, our next favourite food is a slightly more healthy option. It is the humble Greek salad from Greece. Now, I am a big lover of feta cheese, so this is partly why this made it to the list. But although it is found in many places around the world, nothing beats trying a Greek salad in Athens. This traditional Greek dish is not only delicious, but also healthy, and is definitely worth eating when visiting Greece. China, durian. So we have talked about some of our favourite dishes around the world, but of course we couldn't do this list without including some amazing desserts as well. So a very unique dessert that you can try whilst you're in Asia is durian. Known as the king of fruit, this stinky tropical fruit is popular across Southeast এটা হলো গিয়ে বিদেশি কাঁঠাল। Asia and is particularly popular in Thailand. However, it gives off such a bad odour that it is often banned from trains. পুরো কাঁঠাল, কাঁঠালের যেরকম বিচ্ছিরি টাইপের গন্ধ, আমি এর জন্য খাই না। যদিও না খুব খেতে ভালো সবাই বলে, বাট আমার পছন্দ না। কাঁঠালেরই কোনো হারিয়ে যাওয়া যমজ ভাই। Buses and planes. Whilst you're in Southeast Asia, try the creamy custard-like fruit in cakes, ice cream, shaved ice, or as a fritter. It is incredibly healthy for you, but also tastes pretty good as well.
Now, our next popular and favourite dessert is a pavlova from New Zealand. Pavlova. Named after the delicate ballerina, the pavlova is the perfect summer treat dessert. With a sugary meringue topped with fruits and whipped cream, this dessert is perfect for anyone with a real sweet tooth. বুঝলাম। দারুণ দেখতে। And last but not least, our favourite type of food around the world, and this definitely is one of my favourite things to do, is afternoon tea in England. This old British tradition of having a tea between 3 and 5 p.m. has become a tourist must-do when in the UK. Enjoy sweet and savoury mini treats along with tea, scones, jam and cream. This is one of my favourite things to do in the UK and I would highly recommend doing it when you are visiting. কি যেন নাম এটা? কি যেন নাম? Dragon. Our top 15 best foods around the world. Let us know what your favourite foods are in the comments below. আচ্ছা, আর বুকে লাগবে দিদি। তো যেটা হলো মোদ্দা কথা, ভাগ্যিস আমি ইন্ডিয়াতে জন্ম নিয়েছিলাম, না হলে যে কি হতো। তোমাদেরও কি একই বিষয় মনে হচ্ছে? প্লিজ কমেন্ট করে জানাও। আমি আর নিতে পারছি না এসব। কোথায় 15টা ভালো খাবার দেখাবে, কোথায় টার্কিশ খাবারও ছিল, কি সুন্দর সুন্দর কিমা রোল, ওদেরও নানা রকম খাবার আছে, বিরিয়ানি ফিরিয়ানি আছে, তা না টার্কিশ মান্ডি ফান্ডি এসব। বাবা কোথার থেকে কি সব শাক পাতা শাক বলছি। যাই হোক, ওদের কাছে এটা হচ্ছে 15 বেস্ট ফুড, বাট তোমাদের কাছে 5টা কি এমন ফুড আছে যেটা তোমাদের ভালো লাগে সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাও। আমার তো ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে বিরিয়ানি 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 অ্যান্ড বিরিয়ানি, আর তার সাথে কোল্ড ড্রিঙ্কস। তো তোমাদের কি ভালো লাগে অবশ্যই নিচে কমেন্টে জানাও। তো আপাতত আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত, আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর প্লিজ 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 একটু সাপোর্ট করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।